Una abuela rica caminaba por el cementerio, pero lo que vio junto a la tumba de su esposo la dejó sin aliento. Una joven pobre, sola, sosteniendo secretos que nadie debía conocer. Lo que descubrió cambió todo lo que creía sobre su familia, su esposo, y sobre ella misma. Que verdad tan devastadora podía esconder una tumba. No vas a creer lo que sucedió después, y como un simple encuentro puede destruirlo todo. Quedate hasta el final, porque cada segundo revela un secreto más impactante que el anterior. La abuela rica caminaba lentamente por el cementerio. El viento movía las hojas secas sobre los caminos de piedra. Sus ojos se posaron en una figura pequeña al lado de una tumba. Era una joven vestida con ropa desgastada. Sus manos temblaban mientras colocaba flores marquitas sobre la lápida. La abuela sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a alguien tan pobre y tan sola llorando así. El sol caía oblicuo, pintando sombras largas entre los árboles. Cada solozo de la chica resonaba en el silencio del lugar. La abuela se acercó, pero la joven no la vio. Su perfume era débil, mezclado con la humedad de la tierra. El corazón de la abuela comenzó a latir con fuerza. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, como un frío que subía por la espalda. De repente, la joven habló en voz baja, pero clara. Mencionó el nombre del marido de la abuela. La abuela se detuvo en seco, incapaz de moverse. Sus ojos se abrieron con incredulidad. La joven dijo cosas que nadie más podía saber. Cada palabra era una revelación que golpeaba el orgullo y la riqueza de la abuela. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. La abuela sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Cada detalle de la tumba parecía más brillante, más real, más cruel. La joven se inclinó sobre la lápida y la abuela vio algo que no podía comprender. Su corazón se rompió lentamente al entender la verdad. Era algo que nadie, ni su dinero ni su influencia, podía reparar. El silencio del cementerio se volvió ensordecedor. La joven levantó la mirada, y sus ojos estaban llenos de algo que la abuela nunca había visto, perdón y dolor al mismo tiempo. La abuela sintió que todo su mundo se desmoronaba en un instant. La abuela permaneció inmóvil, sus manos temblorosas sostenían el bolso que ahora parecía pesado como una piedra. Cada palabra de la joven resonaba en su mente, como campanas que no podían silenciarse. El viento se levantó de nuevo, trayendo una olea a tierra humida y flores marquitas. La abuela recordó cada recuerdo con su esposo, pero ahora todo parecía falso, incompleto. La joven se inclinó y tomó la mano sobre la lápida, mostrando un anillo que la abuela reconoció de inmediato. Era un anillo que ella había regalado a su esposo en su aniversario. La abuela retrocedió, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo era posible que una pobre chica tuviera algo tan íntimo, tan privado de su vida familiar? La joven levantó la mirada y dijo su nombre completo con voz temblorosa. La abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda, cada vértebra pareció romperse. La joven continuó hablando y reveló secretos que la abuela jamás había compartido con nadie. Se habló de promesas, de palabras dichas en la noche, de momentos que solo ella y su esposo conocen. La abuela se llevó la mano al pecho, el aire parecía escapársele en jadios silenciosos. Cada palabra de la joven era un golpe que derribaba su orgullo y su riqueza. La joven empezó a llorar más fuerte, y la abuela vio algo que la dejó sin aliento. Su esposo, muerto hace años, había dejado un último regalo, una verdad oculta que ella jamás había sospechado. La joven explicó que había sido su hija, pero no de manera evidente, de un secreto que su esposo había guardado hasta el final. La abuela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies.
todo su lujo, todo su poder, no podía cambiar la verdad que se desplegaba frente ella. La joven extendió la mano, con lágrimas que brillaban como cristales rotos. La abuela temblaba, su corazón estaba atrapado entre el odio y la compasión. Se acercó lentamente, cada paso era un desafío para su mente y su orgullo. La joven susurró algo que pareció a la abuela por dentro, sin percibir quién era usted en mi vida. La abuela quedó de rodillas, incapaz de sostenerse, sintiendo que cada año de riqueza había sido irrelevante frente a la humanidad y la verdad. El cementerio parecía girar a su alrededor, los árboles, las lápidas, el viento, todo giraba en un remolino de revelación y dolor. La joven se acercó y sostuvo su mano con delicadeza, sin rencor, sin reproche. La abuela loro, un llanto que mezclaba culpa, miedo, dolor y sorpresa. Nunca había sentido algo así, nunca había enfrentado un destino que no podía comprar. La joven habló de amor, de perdón, de recuerdos compartidos y de un padre que había amado a ambas, de maneras diferentes. La abuela cerró los ojos y sintió que todo su mundo se desmoronaba, pero también algo nuevo empezaba a florecer. Un silencio profundo que sobre el cementerio, pasado pero lleno de significado. La abuela entendió que su vida hasta ese momento había estado construida sobre ilusiones, sobre apariencias. Y que frente a la joven, frente a la verdad, solo podía empezar a enfrentar lo que había ignorado durante tantos años. Su orgullo, su riqueza, su control sobre la vida y la muerte, todo se volvió pequeño ante la humanidad de ese momento. La joven sonrió débilmente, y la abuela supo que, aunque la revelación había destruido su mundo, también habría una puerta que jamás había imaginado. La abuela se quedó de pie, temblando, con los ojos fijos en la joven. Su mente no podía procesar todo lo que acababa de descubrir. El sol se escondía tras las nubes, teniendo el cementerio de un gris sombrío. El viento movía los árboles como si el mismo cielo lorara con ella. La joven se inclinó hacia la tumba, como buscando algo entre las flores marchitas. La abuela la observó, hipnotizada, sintiendo que cada segundo duraba una eternidad. Entonces la joven sacó una carta amarillenta y rota por los bordes. El corazón de la abuela se detuvo al reconocer la letra de su esposo. Era una carta que ella jamás había leído, escrita años antes, guardada en secreto. La joven comenzó a leer en voz baja, revelando confusiones que el esposo había hecho solo para ella. Hablaba de arrepentimientos, de decisiones ocultas, de un amor secreto que había llevado consigo hasta la muerte. La abuela sintió como si cada palabra le arrancara un trozo del alma. El aire se volvió frío, cortante, y la tierra bajo sus pies parecía vibrar con cada sílaba. La joven mencionó un lugar secreto, un escondite que nadie conocía, donde él había dejado algo importante. La abuela quiso gritar, pedir explicaciones, pero no pudo emitir sonido. Su cuerpo estaba paralizado por la mezcla de miedo, sorpresa y dolor. La joven se inclinó hacia ella y susurró, ella sabía de ti, pero me pidió que te lo dijera ahora. La abuela sintió que el mundo giraba, que todo lo que creía seguro se desmoronaba ante sus ojos. De repente, la joven abrió la carta por completo y sacó un pequeño paquete envuelto en papel antiguo. La abuela lo reconoció de inmediato, era un medallón que ella le había regalado a su esposo en su juventud. Pero dentro del medallón había una fotografía que la dejó sin aliento. Era ella, más joven, junto al esposo, pero junto a los también estaba otra mujer que la abuela jamás había visto. La joven explicó que esa mujer era su madre, la razón por la que había estado sola y pobre todo ese tiempo. La abuela quedó de rodillas, sintiendo que la tierra la reclamaba por su culpa y sus silencios. El medallón temblaba entre las manos de la joven, brillando bajo la luz que cuidaba del día.
y entonces, la joven dijo algo que partió el corazón de la abuela en mil pedazos. Todo este tiempo, él me protegió de ti. Me cuidó cuando tú no lo hiciste. La abuela cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes recorrer su rostro, mezcladas con la lluvia ligera que comenzaba a caer. Cada gota parecía pesar toneladas, cada sonido del viento era un recordatorio de su egoísmo y orgullo. La joven extendió la mano, ofreciendo perdón sin palabras, solo con su mirada. La abuela la tomó lentamente, y por primera vez en su vida, entendió que la riqueza y el poder no podían reparar el pasado. El cielo se oscureció, y un relámpago iluminó el cementerio, revelando todos los secretos que habían estado enterrados junto con los años. La abuela supo que, aunque su mundo había cambiado para siempre, esa verdad era el comienzo de algo que debía enfrentar, no ignora. El silencio quedó nuevamente, pasado y absoluto, mientras ambas se quedaron allí, frente a la tumba, unidas por una verdad que nadie más conoce. El miedo, el dolor, la culpa y la sorpresa se mezclaban en un instant que parecía eterno. La abuela comprendió que nunca volvería a ser la misma, que su vida de riqueza y orgullo no tenía vela frente a la verdad que acababa de descubrir. La joven miró el medallón, luego a la abuela, y susurró. Ahora sabes lo que el guardo para ti y para mí. Ahora debes decidir quién es ser frente a eso. La abuela permaneció en silencio, con la mano temblorosa aún entre las de la joven. El viento parecía susurrar secretos que nunca antes había querido escuchar. La lluvia caía más fuerte, empapando su vestido elegante y su cabello perfectamente arreglado. Cada gota era un recordatorio de todo lo que había ignorado, de todo lo que había perdido. La joven abrió lentamente el paquete que había traído junto al medallón. Dentro había un diario, cubierto de polvo y escrito con la letra firme de su esposo. La abuela lo tomó con dedos temblorosos, incapaz de despegar la mirada de la joven. El diario contenía confesiones que jamás había imaginado, secretos, arrepentimientos, decisiones que cambiaran vidas sin que ella lo supiera. Cada página revelaba un amor dividido, un sacrificio oculto, y la existencia de alguien que siempre había estado olvidado, la joven frente a ella. La abuela sintió que su mundo entero se desmoronaba con cada palabra que leía en silencio. Su riqueza, sus lujos, incluso su posición en la sociedad, se volvieron irrelevantes frente a la verdad que emergía de esas páginas. La joven observaba, con los ojos llenos de lágrimas, como la abuela absorbía cada confesión. De repente, el viento se detuvo. El silencio fue tan absoluto que la abuela pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Una última página del diario brillaba bajo la luz gris de la tarde. La abuela leyó la línea final y sus piernas cedieron. Si algún día les esto, sabrás que siempre te amé, pero la vida nos separó por decisiones que no podías comprender. La joven rompió en un llanto silencioso, abrazando el diario contra su pecho. La abuela quedó de rodillas a su lado, temblando, incapaz de hablar. En ese instant, comprendió algo aún más devastador. La joven no solo era hija de su esposo, sino que él la había protegido de un peligro que nadie conoce. El medallón quedó al suelo y se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había un sobre con instrucciones escritas por su esposo antes de morir. La abuela lo abrió con manos temblorosas y leyó, confió en que cuando ella y tú se encuentren, entenderás la verdad. No busques culpables, busca perdón. La abuela miró a la joven y vio un reflejo de sí misma, joven, inocente, confiando en un hombre que les había mentido a ambas por amor y miedo. El aire del cementerio se volvió denso, casi eléctrico, como si los secretos guardados durante años reclamaran justicia. La abuela sintió que su corazón se rompía en mil pedazos, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella empezaba a sanar.
La joven extendió la mano nuevamente, esta vez con fuerza y decisión. La abuela la tomó, y por primera vez, reconoció que su riqueza y orgullo no tenían poder frente a la verdad y al amor perdido. Y entonces la joven habló, con voz firme pero llena de emoción. No estás sola ahora, abuela. Nunca lo estuviste, pero hoy debes elegir que hacer con la verdad que el numbers dejó. La abuela cerró los ojos, respiró hondo y sintió que la lluvia la limpiaba por dentro y por fuera. Su mundo había cambiado para siempre, pero había una elección que podía tomar, dejar que el perdu los destruya, o usarlo para reconstruir algo más grande que su orgullo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse por completo, la abuela abrió los ojos y vio a la joven, y entendió algo que la dejó sin aliento. Su esposo no solo había amado a ambas, había dejado un legado que nadie más podía comprender. Y en ese momento, la abuela supo que su vida nunca volvería a ser la misma, y que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de cambiarlo todo. La abuela y la joven permanecieron frente a la tumba, bajo la lluvia que ahora caía suave, como si el cielo hubiera decidido llorar con ellas. El viento se calmó, y el silencio del cementerio era profundo, lleno de significado. La abuela respiró hondo, dejando que las lágrimas se mezclaran con la lluvia, sintiendo que algo dentro de ella finalmente se liberaba. La joven sostuvo el medallón y el diario, mirándola con una mezcla de ternura y determinación. La abuela extendió su mano y dijo con voz temblorosa pero sincera: Perdóname, por no ver, por no entender, por todo lo que ignoro. La joven asintió, con una leve sonrisa, y respondió: No hay rencor, solo el comienzo de algo nuevo. Por primera vez en años, la abuela sintió alivio, como si un peso invisible hubiera sido levantado de su pecho. La tumba frente a ellas parecía menos oscura, menos aterradora, como si los secretos enterrados hubieran encontrado su descanso. La abuela tomó la mano de la joven y la sostuvo con firmeza. Ambas caminaron juntas entre las lápidas, sintiendo el peso del perdu y la promesa del futuro. La riqueza y el orgullo de la abuela y no importaban, lo único que importaba era la conexión humana, la verdad y la reconciliación. La joven le mostró el medallón y dijo: El siempre quiso que numbers encontráramos, y que aprendiéramos a cuidarnos la una a la otra. La abuela sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez entendió que el amor no se mide por posiciones ni por secretos, sino por la capacidad de perdonar y aceptar. Juntas se alejaron del cementerio, dejando atrás el dolor, el secreto y la soledad. El sol se asomó entre las nubes, iluminando el camino, como si el mundo les ofreciera un nuevo comienzo. La abuela supo que, aunque la verdad había sido devastadora, también había abierto la puerta a algo más grande que ella misma, la posibilidad de sanar, de aprender y de amar de nuevo. Y mientras caminaban lado a lado, la abuela comprendió que algunas sorpresas de la vida, por más dolorosas que son, pueden cambiarlo todo para siempre.